Buenas tardes, este es Ibero News y el día de hoy con ustedes tenemos un reportaje especial acerca del aumento del nivel del mar. Voy contigo, Pati. Buenas tardes, Ren. Efectivamente, el hielo se está derritiendo, la marea está aumentando y poco a poco el océano está tomando el control de la Tierra. La mayoría de nosotros no pensamos en el aumento del mar, pero es una de las señales de que los humanos están afectando el clima del planeta y es algo digno de observar. La pregunta es, ¿nos estamos enfrentando a un escenario catastrófico? I prefer not to think about climate change and global warming in terms of doom and gloom scenarios, so much as a change in our planet. Our planet's definitely changing, and we're definitely causing it. So we're going to have to learn to deal with some of these changes. But in addition, we're going to have to learn how to make a slightly smaller footprint on our planet. Pero, ¿por qué está subiendo el nivel del mar? Sea level is rising effectively because of global warming. As the planet heats up, then two things happen to the ocean. One is that the temperature of the water increases, and as that happens, the water actually expands and takes up more room. The other thing that happens is that ice that was on land in the form of glaciers and ice sheets begins to melt, and as that runs off into the ocean, it increases the water in the ocean, and it actually raises sea level as well. ¿Y qué sabemos de las capas de hielo? Es importante entender cómo los cuerpos de hielo son formados, cómo cambian a través del tiempo y qué tan rápido se están moviendo hacia el mar. Aquí es donde investigadores como Laura Corning de la NASA entran en acción. Recientemente la investigadora pasó 3 meses en Groenlandia estudiando la composición de los cuerpos de hielo. Todos los cuerpos de hielo y glaciares comienzan como una simple nevada que luego es comprimida por más nieve y eventualmente se convierten en densas masas de hielo. What we're seeing right now on the ice sheets and with glaciers is that they are shrinking in size. And as glaciers on land are shrinking overall, that contributes a little bit to sea level rise. And we are worried as we see warming over the ice sheets and increased melting over the ice sheets that they are going to start contributing much more to sea level rise. 2/3 of the fresh water on Earth is frozen in the world's ice fields. If that ice melts, seas will rise. If all of that ice were to melt, sea level would rise worldwide by 70 meters. No one expects all of that ice to melt anytime soon, but even the meter of sea level rise that many scientists predict in the next century could have dramatic consequences. And now we're beginning to see the impact in the real world. This is Mount Kilimanjaro more than 30 years ago and more recently. And a friend of mine just came back from Kilimanjaro with a picture he took a couple months ago. Another friend, Lonnie Thompson, studies glaciers. Here's Lonnie with a last sliver of one of the once mighty glaciers. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is happening in Glacier National Park. I climbed to the top of this in 1998 with one of my daughters. Within 15 years, this will be the park formerly known as Glacier. Here is what's been happening year by year to the Columbia Glacier. It just retreats every single year. And it's a shame because these glaciers are so beautiful. Inundaciones y pérdidas de territorio. Así se vería Norteamérica si todo el hielo del mundo se derritiera. De esta manera luciría Europa. Este sería Londres. Y así se vería Berlín. De la misma forma que París. Pero esto no solo pasa en ciudades costeras, Patti. Los países insulares son los más afectados, tal como es el caso de Tuvalu, una isla del Pacífico que consiste en 9 islas. Se estima que para el 2050 ya no sea habitable. Ahora que la situación ha empeorado, muchos expertos, incluyendo la ONU, han sugerido que los habitantes dejen la isla. I've been around the world. I've seen wonderful places around the world, but there's no place like home. Según reportes de todos los países con interés en tratar el cambio climático, nadie tiene más que perder que el país insular del Pacífico, Tuvalu.
En las últimas décadas, las lluvias se han hecho cada vez más frecuentes, llevando a inundaciones, pérdidas de territorio y agricultura, así como la salinificación de sus aguas dulces. La migración ya es un hecho. Cerca de 4.000 personas viven en Nueva Zelanda, es decir, un tercio de los tuvalucenses. El gobierno ya está planeando la migración de más de 10.000 más que permanecen en la isla. Uno de los numerosos peligros que enfrentan los tuvalucenses es la conservación de su cultura. ¿Y cuál es el futuro de la alimentación si la agricultura perece? The most important part is food. It's unbelievable the proportion of human food that comes from land that is at sea level, not necessarily right next to the sea, but at an elevation that will be impacted by sea level rising. Sea level rises a little, all those fields next to it, even if they're not covered by the sea, are rendered useless for human crops by the sea. If sea levels rise by 6 feet this century, local rivers will be contaminated with salt. ¿Pero esto de verdad puede llegar a suceder? Existen algunos escépticos sobre el tema. Veamos. How long will it take for the sea level to rise 2 feet? I mean, think about it. If your ice cube melts in your glass, it doesn't overflow. It's displacement. I mean, this is some of the things that they're talking about mathematically and scientifically don't make sense. Are you kidding me? Are you... Censurado. Mejor veamos lo que Al Gore tiene que decirnos sobre los escépticos. The so-called skeptics will sometimes say, oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon. There was a medieval warming period after all. Well, yeah, there was. There it is right there. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer because it traps more heat from the sun inside. Here is where CO2 is now. Here's what it's going to be in less than 50 years. You've heard of off the charts. Within less than 50 years, it'll be here. Muy bien, ahora que sabemos todo acerca del aumento del nivel del mar, cuéntanos, Pati, ¿cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo de manera individual para ayudar a resolver este problema? Una hectárea de árboles elimina a lo largo de un año la misma cantidad de dióxido de carbono que producen 4 familias en ese mismo tiempo. Un solo árbol elimina 1 tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida. Reciclar 100 kilos de papel salva la vida de al menos 7 árboles. Por otro lado, la fabricación de papel reciclado consume entre 70 y 90% menos energía y evita que continúe la deforestación mundial. Producir 1 kilo de carne utiliza más agua que 365 duchas. Por otro lado, consumiendo alimentos frescos evitas producir comida congelada que consume 10 veces más energía. Si reduces el uso del carro en 15 kilómetros semanales, evitas emitir 230 kilos de dióxido de carbono al año, ya que cada litro de gasolina ahorrado evita la emisión de 3 kilos del mismo. Fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de Ibero News. Yo soy Patti. Yo, Renata. Hasta la próxima.